45 of Friday, 7th February 2020. This is Commission hearing number 45 of Friday, 7th February 2020 in case 108, Myrna Isaac, case 125, John Dukley, and case 137, Donald Hoffman. And case 151, And Adeline case family. 151, I think Adeline that's my family. error. Can you call the next witness, please? Mr. Ibrahim Afif. Hello, Mr. Afif. He bought his own Bible. Yeah. Quran. I, Ibrahim Afif, Swear swear that the evidence that the evidence I shall give shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God, Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you, Mr. Afif. My apologies. We kept you waiting for like 23 minutes. I'm sorry. Thank you for coming today. We really appreciate it. We have asked you to come in response to the evidence given by by Dr. Maxim Ferrari regarding the timing of the presence of increased army personnel around the Seychelles Broadcasting Corporation on the day that Gerard Wawo was assassinated in London, and believe you have some clarifications that you can offer in relation to his evidence, and that you also may be able to help us with some other evidence in relation to some other cases. But I will hand over to you, and thank you again for coming. Thank you. Alex. Yeah. Thank you. Okay, great. Excellent. I think it's okay. We can share it. Right? The floor is yours, so please start. Thank you. Madam Chair of the Truth, Reconciliation and National Unity Commission, distinguished members of the Commission, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. I would like at the outset to thank the Commission for giving me this opportunity to set the record straight on a matter which was presented before the Commission towards the end of January hearings. My name has cropped up 2 or 3 times since the Commission commenced its work last year. And in line with the spirit of your procedures, it is right and fair that I am given the opportunity to respond to what may have been alleged. I thank you. The Commission had initially contacted me on a different matter altogether. I shall address that issue later if the Commission requires. I have also received summons to appear before you in May 2020 on a totally unrelated subject. Tout d'abord, moi, je voudrais remercier la Commission pour donner moi l'opportunité pour mettre quelque chose de droit, l'incisé qui passe devant la Commission vers la fin de cette session en janvier. Premier sujet, il concerne la déclaration que Dr. Maxime Ferrari a fait devant la Commission. Il se cause une rencontre avec moi, Nairobi. Il cause une conversation entre nous et ça qui m'a supposé dire. Je respecte Dr. Ferrari en quantité. Et je ne suis pas là pour résoudre entièrement tout ce qu'il dit. Et je ne suis pas ni là pour accuser pour cause mensonge. Substance importante,
ça qui m'a dit et qui est une cause de là, est en général correct. Tout de même, je regrette que ça qui lit rappelle inclut certains l'erreur concernant le moment exact qui certains faits sont arrivés et dans quel contexte. Et ça, je crois, est capable d'affecter mon crédibilité. Moi, je dis, Dr. Ferrari, soit vers la fin 1988 ou bien bonheur 1989, je ne me rappelle trop bien. Moi, je peux assister à une conférence Nairobi pour déléguer sorti dans un pays qui dans l'Union Station Radio et Télévision Nationale l'Afrique ou bien UTNA. Juste après l'ouverture officielle de sa conférence, nous pouvons lever pour un pause d'été, tea break. Moi, j'ai senti un démon et tout le mon épaule. Moi, j'ai viré et moi, j'ai prendre pour me voir moi en face avec Dr. Maxime Ferrari. On partit de voir aller depuis juin 1984. Première parole qu'il te dit moi, et je me rappelle ça très bien, est-ce qu'il ou aussi ou tailler? Okay. Moi, j'ai un peu s'y prendre et moi, j'ai répondu, bien, si je ne peux pas tailler, docteur, à cause de mon besoin de tailler. Il te dit moi, il explique-moi plus tard. Moi, je vois aller son asseoir. Moi, j'ai accepté son invitation pour le côté sur la case pour prendre un petit snack et rafraîchir ça. Satisfait par un dîner côté un restaurant proche avec son accord, un restaurant chinois. Naturellement, pendant la soirée, nous causons beaucoup et échangeons point de vue. Dr. Ferrari explique-moi que certains officiers gouvernementaux paraissent peur pour une voix dans son compagnie. Je donne l'exemple d'un officier ministère des Affaires étrangères qui est proche pour lui tomber dans un bassin nasé, côté un hôtel, côté peut assister à une conférence et une réception cocktail. Il semblait moi que ces officiers peut reculer doucement pour ne pas battre avec Dr. Ferrari. Pour Dr. Ferrari, ça c'était à cause de père que si tout le monde y voit les autres avec lui, le gouvernement social pas pour prendre ça bien. Dr. Ferrari, pas te donne moi aucune évidence que sa qualité quelque chose et sa qualité conséquence qui nous est arrivé. Pas nature, moi, je dis monde qui est content de causer. Ça y est, mon mauvais monnaie. Si moi, tu connais que Dr. Ferrari, pour actuellement publier un livre, Sunshine and Shadows, probablement, pas pour nous faire lire mon opinion ou bien donner citant l'information sans aucun craintif. Juste avant que son livre soit publié, un collègue côté SBC, côté mon travail, tu averti moi qu'il m'a dans un gros problème dans des dossiers. Franchement dit, moi je suis un petit peu inquiète. Moi je suis prendre plus tard que personne dans l'autorité ne demande aucune explication ni fait aucune référence avec sa livre ou même ça qui est publié le mois. Et ça jusqu'à aujourd'hui. Personne ne me demande. Une bonne question que Dr. Ferrari demande moi pendant nos soirées ensemble, c'était si moi tu connais lesquels qui assassinent Gérard Waro. Dr. Ferrari, si moi suive bien sur un programme Complot 412, le radio social vers la fin 1982. Ça l'étant, il est encore un ministre du gouvernement social. Et il semblait que Dr. Ferrari, tu crois, qu'il est capable on a quelques informations localisées qui ça va intéresser. Moi, je dis qu'il n'a pas aucune idée de qui est capable de faire une telle action, mais qui tient une quantité de spéculation. Moi, j'ai ajouté tout de même qu'il est bien possible que quelques gens qui connaissent très bien qui gèrent le pouvoir son amour chaque jour. Moi, je donne plusieurs raisons. Il s'est servi une seule raison dans son livre et aussi cause Lola devant sa commission. Malheureusement, dans la version Dr. Ferrari, il y a quelque chose qui est inconsistant et il y en a certaines fautes.
Moi, je voudrais croire que le docteur ne fait ça par exprès. Moi, je crois plutôt qu'il trouve, par nous dit en anglais, a smoking gun. Et dans son excitation, il manquait pour donner certaines précisions importantes. Ce qui me rappelle, c'est ça. Vers midi, vendredi le 29 novembre 1985, jour qui Gérard Waro a tué, je quitte mon bureau pour aller déjeuner. En allant, je joins Stéphane Zénier, SPC, en dehors de son bureau. RTS, pardon. Stéphane Zénier, RTS, en dehors de son bureau. Il s'arrête et demande si on remarque qu'il y a beaucoup plus de soldats que l'habitude qu'aux stations de télévision chaque jour. Moi, je réponds non. Ça l'étant, moi, je suis contrôleur télévision responsable pour nouvelles et les autres programmes, encore la télévision RTS. Stéphane Zénier, tu présumes que si tu en as quelque chose d'important pour passer, moi, tu peux connaître. Moi, tu dis, moi, pas au courant, non, rien extraordinaire qui peut arriver. Là, nous, tu peux causer, moi, tu remarques des soldats debout dans bout de corridor. Moi, l'impression, c'est qu'ils sont debout là comme si rien n'était. Mais seulement, moi-même, moi, tu vois ça drôle à cause de l'habitude, je suis resté dans ce petit bâtiment que la sécurité est basée et de temps en temps, je suis sorti pour patrouiller des stations. Les moitiés des temps arrivent contre mon auto, moi, tu remarques encore des autres soldats pour avec Transmitter Tower et Mitas. Et les moitiés sortis dans le barreau, moi, tu remarques qu'il y a au moins un soldat armé d'un bâtiment garde sécurité. Moi, tu vois ça drôle à cause de l'habitude, il y en a juste un soldat côté barreau ensemble avec un garde sécurité civilien qui est RTS employé. La pratique, l'habitude, dans cette époque, c'était ça. Et excepté entre 8h du soir et 6h du matin, là, il y a des soldats armés côté station. Déclaration du Dr Ferrari, qui tente pour suggérer que la station de télévision Chazou est remplie avec soldats qui sont complètement encerclés la station. En réalité, il y a à peu près une demi-douzaine de soldats au maximum. Tout de même, ça partit pareil l'habitude. Deuxième élément, qui pour paraître pas correct pour qui est familier avec routine station de télévision, c'est sa timing que Dr Ferrari dit dans son déclaration. Il cause le bien grand matin. Normalement, ça a l'air qu'il mentionnait juste un des monde qui peut peut-être travailler avec la station. L'habitude, la majorité staff, en comptant les managers, pas que la station, c'est le bon matin, à moins qu'il y en ait quelques circonstances spéciales que votre présence est nécessaire. Moi, j'ai déjeuné et retourne à la station vers 1h30. C'était seulement entre 4h30 et 5h du soir que Newsroom, la salle nouvelle, a averti qu'il y a quelque chose de pas normal qui s'est arrivé. Nous apprenons à travers l'agence nouvelle que Gérard Waro a assassiné chaque jour. Moi, je téléphone Stéphane Zénier et informe sa nouvelle et moi, je suggère que ça est peut-être la raison à cause qu'il y a plus de soldats qui l'habitude que la station. J'ai besoin d'ajouter ici que Stéphane Zénier, il rappelle bien sa conversation, mais il dit il ne pas rappelle nos conversations plus bonnes. C'est plus tard dans la soirée que nous apprenons que Gérard Waro est mort entre 10h du matin environ, l'ère Grande-Bretagne. Et ça partit dans l'hiver, et ça pendant l'hiver. Ça correspond alors avec 2 heures après-midi. Si c'est le cas, qui m'a demandé le corps, qu'il y a une augmentation dans la quantité de soldats depuis ce bon matin. C'est l'augmentation de la quantité de soldats qui l'a bien avant que Gérard Waro gagne assassiné. Ce lundi ensuite, par même jour, par le docteur Ferrari expliqué, un bon secrétaire qui en a un ami dans l'armée, dit que soldat, tu informes lui qu'ils sont présents à la station ce vendredi en cas qu'il y a des ordres suivant la mort de Gérard Waro.
personnellement, je crois que ça dit un petit peu vente sur les corps. Ça est capable vrai sur lundi ensuite, mais je ne crois pas que personne dans l'autorité peut informer un soldat ordinaire qu'ils ont gagné déployé à cause d'un événement pareil qui peut arriver. C'est alors un résumé sur une conversation que je fait avec le Dr Ferrari. Je donne les autres raisons pour supporter mon conclusion à cause de je crois que l'autorité a besoin au courant que la vie de Gérard Haro est en danger. Tout de même, le docteur, dans son excitation, à cause de sa différence dans l'air, il finit convaincu que ça explique une quantité de quelque chose pour lui. Et pour lui, ça est la preuve à cause que l'assassinat de Gérard Haro est directement lié avec Cicel. On va arrêter là. Thank you very much, Mr. Avif, for that clarification of the timeline. I mean, there are, many explanations. I agree with you. It just looks a little suspicious, But there could be many reasons. I mean, if they had him under surveillance and were wiretapping him, they could know what somebody else was going to do to him. I agree. It's not complete proof. I don't know if anyone. So you were not afraid to be in Dr. Ferrari's company in 1989? No. Not at all. No. You didn't have to report that you saw him or anything? No, No. not at all. Just checking. The one thing I had been in contact with you about the tapes for the room, yes, you're going to tell me about that? You're highly organised. Thanks very much. Thank you. Second intervention, deuxième intervention, complot 412. En septembre 1982, je suis demandé par State House pour produire une série de programmes avec l'intention pour montrer au public cicérois que c'est dans le monde à l'étranger qui peut travailler pour renverser le gouvernement président France Albert René. Il y a à peu près 10 programmes en tout, entre 45 minutes et 90 minutes en moyenne. Je suis réalisateur technique et aussi présentateur conjoint avec Mme Françoise Schroff, ancien présentateur à mi-temps radio, et aussi bien qui défend Mme Marjorie Baker, responsable programme radio. Il paraît qu'il y a une grande quantité de monde qui suit ce programme, étant donné qu'il n'a pas de télévision à l'état. Son titre c'était Complot 412, basé sur le numéro La Chambre dans l'hôtel Carlton Tower, Londres, conversation qui nous tient inclus dans le programme, déroulé et qui est recordé. Ça l'étant, mon parti gagne informé quel arrangement qu'il fait pour recorder cette conversation et lesquels qu'il fait. Moi, je suis présenté avec plusieurs cassettes audio. C'est une cassette audio. C'est bon comme ça. Une cassette domestique. Oli, côté où tu étais présent. Oui, mais c'est important. Moi, venez. Ah, ben, venez là. OK. OK. Je ne sais pas combien il y en a encore jamais gagné accès avec tout bonne cassette. Et je ne pas dans le mode aucune information, donc qui m'a hier, c'est l'enregistrement qu'il fait. Ensemble avec bonne cassette, il y en a un bon peu de notes ou bien l'information qui tient un numéro pour référence. Majorité de notes c'est dans l'écriture ancien président France Albert René. Il y a un peu d'information qui est écrit par Mme Géva René, veuve ancien président René. Pour cette série de programmes,
Madame René est mon supervisor. En d'autres mots, il est comme réalisateur exécutif de la série. Mon rôle comme réalisateur technique inclut transférer un extrait de cassette et mettre dans un format professionnel pour servir la radio. À cause de la radio, nous ne pouvons pas servir sur une cassette comme ça. Et moi, j'ai aussi besoin de faire montage pour faire plus clair dans quand il est nécessaire, écrire le script et faire lien avec les autres extraits, pareil, Mme René, qui existe. Et Grand Assemblée State House, qui a transformé comme la salle technique. Et là-bas, moi, je travaille pour plusieurs morceaux de programme qui nécessitent transfert et aussi écouter. Vous n'avez pas le droit de prendre aucune cassette audio pour amener en dehors de State House. Script final. Tu vas soumettre avec le réalisateur exécutif pour l'autorisation finale. Moi, je voudrais faire remarquer que comme réalisateur technique, aucun bon enregistrement, bon extrait, parce qu'il a manipulé ou bien fait montage avec d'une façon pour donner un autre sens ou bien contexte. Je ne pas jamais demander ou bien ordonner pour le compte d'une étiquette professionnelle concernant montage audio. Ça, je confirmé avec toute l'honnêteté. Moi, j'ai un certain regret seulement. Premièrement, le script original qui m'a proposé, c'est modifié d'une façon qui peut refléter l'impartialité journalistique. Par exemple, pour ce programme, moi, je propose titre un programme complot 412, un programme pour dévoiler un complot pour renverser le gouvernement social. Ce sens ça est fait living un complot criminel contre le gouvernement et le peuple par un groupe de monde qui soif l'argent et pouvoir. Moi, j'ai senti que ça introduit un élément l'opinion personnelle, alors il perdit crédibilité et objectivité. Du monde est capable de demander, c'est du monde même qui est capable de demander qui manière nous capable de dire que ban comploteur qui soif l'argent et pouvoir. Et je suis capable de répondre en disant qu'ils ont tué sauvent nos pays dans la main un dictateur qui est venu au pouvoir à travers une action de trahison. Tout de même, mon conscience est ignoré. Deuxièmement, pas toute conversation ban comploteur qui est négative ou bien destructive. Par exemple, quelque chose qui était clair pour moi après que je écoute des 3 cassettes, c'était que Gérard Waro, en particulier, c'est bien tarcassé en cas qu'il te prenne Cécile qui te perdre la vie pendant l'été pour reprendre le contrôle du pays. Son opinion, c'était que Cécile est un petit endroit. Et tout le monde, camarade, est connecté d'une façon ou l'autre, soit par lien familial ou bien amis. Si un du monde, tu gagnes tué, et tu prends la douleur et la colère parmi les qui autrement supportent un coup d'État. Et par conséquent, beaucoup de monde qui peuvent virer contre cette action et coup d'État pas pour un succès. Si ça bonne l'information tu gagnes inclus, à mon avis, dans le programme, tu vas peut-être permettre un certain degré d'objectivité dans ce programme. Troisièmement, mon petit sentiment à l'aise parfois. Même si moi, je fais mon mieux pour ne pas montrer mon sentiment et moi, je paraître enthousiaste, là, moi, je peux poser un programme. Ça, c'était à cause par là, moi, j'ai besoin de servir un nom baroque ou thème dérogatoire pour décrire certains gens qui sont en effet même mon bon ami personnel. Mais je suis content pour dire qu'ils jamais ne montré aucun sentiment négatif envers moi à cause de ça. Justement, après qu'il s'est une démocratie multipartie, beaucoup d'autres retournés et moi personnellement demande l'excuse certains du monde. Parfois automatiquement, mais ça c'est toujours dans un bon humeur. Et je n'ai pas senti qu'ils ont été résistement du tout. Généralement, mon job exige qui m'a choisi un extrait qui fini
sélecté pour mettre dans ce programme. Parfois, conversation est claire, mais aussi, il y a des fois, quand il n'est pas si clair à cause, il y a par exemple, télévision qui se peut jouer. Son télévision qui interfère avec bonne parole, et tu bien écoute vraiment attentivement pour connaître ce qu'il peut dire. C'est pas un bout qui a besoin d'expliquer pour le public si c'est capable de comprendre. Dès l'occasion, quand moi j'ai senti un extrait qui est mal choisi pour inclure le programme. Là, moi j'ai besoin porte l'attention réalisateur exécutif, Mme Géva René. Moi j'ai dit, je ne crois pas qu'ils ont envie de mettre un bout en dedans. Et je dis, bon, il faut réfléchir là et retourne contre moi ce lendemain. Moi je pense que son lendemain, c'était le président René personnellement qui s'est venu contre moi type de travail. Il dit bon bonjour et demande-moi en souriant quoi qui te fait fatiguer. Permettez-moi de voir ça de quelque chose en question. Premier, c'était une conversation que Gérard Waro informe son collègue. Le remarque qui défend M. Mathieu Servina, qui est ancien ministre, c'est soi-disant dit pendant un moment détente, un vol Kenya Airways. D'après Gérard, et moi je posais ça un rapport avec lui, d'après Gérard, M. Servina a déclaré qu'il était le premier président noir ici c'est. Deuxième conversation qui semblait préciser que le commissionnaire de la police de l'État, c'est James Pillay, qui sympathise avec l'opposition et il peut communiquer avec les autres. Un jeune officier de la police qui occupe un poste important aujourd'hui, c'est très d'union entre l'opposition et le commissionnaire pour communication secrète. M. Renaud écoute mon explication. Il se fait un sourire et dit avec moi, mais pas la vérité ça. Moi, pas ce qu'on est qui meilleur pour réagir. Le président René, tu vite mettre moi à l'aise et tu dis, moi, laisse tout décider qu'il faut faire. Il s'est sorti. Moi, tu réfléchis le tactisé, le bon côté, le mauvais côté, son pros and cons, et moi, j'ai décidé pour ne pas inclure ça un extrait d'un programme. À cause, moi, t'imagines pour montrer que tu n'as pas l'unité dans le gouvernement. Tout de même, 2-3 semaines plus tard, le président René lui-même a personnellement annoncé qu'au congrès SPPF, que M. Mathieu Servina peut sortir comme un ministre pour lui continuer une carrière dans l'agriculture. Pas trop longtemps après, M. James Pillay a démissionné comme commissionnaire de la police et est devenu chef exécutif de l'autorité license. Mon besoin retourne le travail pour le programme Complot 412, commencement Complot 412. Le premier jour de mon travail, j'ai eu le privilège pour joindre le président et Mme René pour déjeuner le balcon State House. Je crois que l'objectif principal était pour assurer qu'il me restait discret et confidentiel dans la tâche qui est devant moi. Je prends l'opportunité pour informer les autres qu'il y en a déjà des gens qui peuvent déjà vanter comme quoi les autres peuvent travailler pour le gouvernement pour enregistrer les conversations dans le système à l'étranger. Et en même temps, les autres peuvent travailler pour l'opposition pour distribuer un papier l'opposition en secret. Je dis président et madame, qui un de mes collègues Radio Cicel, défunt Jerry Moses, qui donne passage à un monde qui dévoile l'information avec lui. Je donne président et madame René non ça du monde. Je n'ai pas envie de mentionner non ça du monde pour le moment. Je ne donne d'autres réactions tout de suite. Tout de même, ce lendemain bon matin, madame René approche moi et dit avec moi, Afif, il partit dans l'intention pour dévoiler nos noisons principales. Mais hier, on identifié lui correctement. Nous nous présentons décidé pour faire ou connaître les autres à cause de toute façon ou pour connaître éventuellement. On n'a pas l'intention nom Sadimoun, moi je dirais qu'il y a une membre commission, il connaît le qui on peut causer. C'est un monde qui me paraît devant les autres, actuellement nomme son nom.
Oui. Un petit papier, s'il vous plaît. Merci. Ok. Moi, je constate juste comme ça même avant. Mais après que je commence à travailler le programme et je commence à broadcast, il est actuellement fait ami avec moi et invite moi dans son bureau. Et tu dévoiles quelque chose qui, tu crois, je pas pour découvrir de toutes les façons. C'est-à-dire, il n'est plus là. Mais je crois qu'il n'a pas jamais réalisé que ce qui te raconte moi, tu ne fais moi comprendre beaucoup quelque chose en plus. Autrement, moi, je ne sais pas si tu peux connaître ces affaires. Les croient, je peux connaître, alors ils disent. En résultat, je suis capable de connecter plusieurs quelque chose ensemble. Put all the dots together. Et moi, j'ai une bonne idée de certains événements qui se déroulent. Mais ça, c'est mon opinion. Et je ne crois pas qu'ils sont intéressés avec mon opinion. Mon opinion est bien intéressé avec ben fait. Moi, j'ai confiance que la commission peut sans doute découvrir tout quelque chose. Il n'y a pas bonne intention pour fatiguer les autres avec quelque chose qui ne m'ont présumé ou bien mon bonne conclusion, malgré que moi, je crois que mon bonne conclusion est assez scientifique d'une façon. Je suis capable de décider tout de suite que c'est l'évidence qui n'a aucune importance. Personnellement, je voudrais voir ce rapport final. Ça a permis de comprendre quelque chose de plus bien. Finalement, concernant directement le travail de commission, écrivement et demandement l'assistance pour tout le cassette programme 412 qui se gagne diffusé le radio-système. Là, je suis SBC en 2009. Je suis au courant que sa série Complot 412 dans un format professionnel qui était diffusé dans Active Radio. Tout de même, 5 ans passés, je apprends que 3 studios, un studio numéro 3, sont dégringolés et bibliothèque qui est à côté, sans air condition, et c'est un type qui est fané par tous côtés, qui est exposé avec la chaleur, l'humidité et la poussière. En résultat, beaucoup de matériaux avec beaucoup de valeur, une perte. Un staff qui est en privé et il demandait qu'il s'aille rester confidentiel, montrez-moi un dégât. Une situation qui rend très triste. Moi aussi, je suis triste, je vois ça. Mais de l'autre côté, en toute justice pour management SPC, il ne faudrait pas oublier que ce document le type pas transformé dans un format numérique et étant donné qu'il n'a pas encore gagné le temps pour faire ça, là, il y a 37 ans depuis ce programme-là. Alors, je n'ai pas expecté que vous survivez bien. Je suis informé que même l'enregistrement audio et vidéo qui est plus récent, il subit même ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable, et ni même Radio Système, de donner l'assistance pour l'enregistrement qui on fait référence là. Bon original, c'est-à-dire l'enregistrement qui fait l'Angleterre, le cassette, pas jamais arrive contre Radio Système. À cause de pas de permission pour mener aucune cassette en dehors du State House. Il n'y a pas personne, je crois, qui a une cassette, excepté peut-être le ministère de la Défense ou bien côté ici sorti pour moi, Mme René. C'est dans 2-3 programmes que nous broadcast, nous avons fait copie pour Mme René,
pour le ministre de la Défense, ça l'État, M. Guy Libert, lui, ministre de l'Information, l'État, M. James Michel, et des trois les autres officiers du gouvernement. Moi, apprends cette semaine qu'il y a un certain monde qui regarde sur mon programme, les motifs donnent les 7 copies. Et il retourne ça 7 côté moi. Moi, pas rappelle ça. Mon esprit, mon croit encore bon, mais je ne pas rappelle ça. Vous êtes capable de donner nos sentiments encore si vous écrivez le papier? Oui. Il s'est posé Bon, en donne. Et ça dit mon indiment. Et un dimanche côté spécial aussi un dimanche tout dernièrement qu'ils ont réussi sur au moins un savant master tape qui s'est diffusé ensemble avec un autre programme qui se passait à l'époque, République Pralin. Yeah, we're very interested in that actually, that Republic of Bali. If we could get a copy of that would be Well, great. Or Well, I was obtain told it is at the station, that at the République Pralin. station. That would be I great. can tell you Yeah. in a while what it was about. Yeah, that would be great. Mon pas personnellement garde une copie aucun programme. Tout de même, bonne cette semaine, moi tu vois un message texte qui est un ancien officier gouvernement il envoie pour un dimanche. Ce message utiliserait qui mon papier de commission a comme pas envie d'une copie de bon tape, qui pas vrai. D'après ça dimanche, moi tu prête lui un state complète et tu fais copie et rend mon propre copie. Il dit il paraît pour venir devant la commission et dans autres instants si on pas fait lui. Moi souhaitais y faire. C'est un programme qui est diffusé déjà dans le domaine public. Il n'y a pas aucune raison pour garder les autres comme si tu n'as pas le secret de l'État. République Pralin. Ça tient rise. OK? En vérité, tu n'as pas aucun complot pour faire République Pralin. Tu n'as pas moi crois que tu restes Irlande. Moi pas rappelle son nom. C'est pas un Charles de Bourbon, quelque chose comme ça. OK? Living ici, in the rise. I don't think you have this in English. I have not written this one because you asked me now. Eline fait quoi pour dire envoyé par Gérard Barreau et l'intention c'était qu'il déclare Pralin une république. Et les Pralin déclare une république, normalement, soldats sortent maïs pour mot Pralin. Et les petits mots Pralin, la même l'air qui mercenaires pour descendre maïs pour prendre pays. Ça, en gros, c'est l'idée que ça me fait, tu viens avec. Mais c'est quand ça? Quel est Ça, c'est en 82. 82. 82. Ah, je l'ai pris, imagine bien. Okay. Et moi, j'ai demandé pour faire ce programme. Et moi, j'ai interviewé beaucoup de monde, certains de Casso, etc. Moi, j'ai appris beaucoup. Et moi, j'ai étonné qu'après que le programme s'est fini broadcast, 2-3 jours après, tout le monde s'est gagné là. Sans aucun rien. Plus tard, que moi, j'ai appris à cause de ça qui est arrivé. Moi, je peux regarder, mais tout ça, les temps, nous passons interview du monde, faire programme, tout le monde est libéré. Moi, je comprends à cause, là, moi, j'écoute complot 412, bonne tape. Là-dedans, ça, monsieur qui est en contact avec Gérard, c'est un double agent. Il peut causer dans la chambre de l'hôtel et peut dire que Gérard, et Gérard peut demander, mais qui c'est là, Bourbon, c'est pas lequel. Il n'est pas non, il est là-dedans. OK? Et c'est clair que M. Gérard, pas qu'on non. Et ça bouge une vis de et beaucoup qui tombent dans sa pièce. Ici. Celle du monde me croit qui pas tombe dans la pièce, qui me connaît, c'était M. Philippe Boulet. OK? Lui, pas tombe dans la pièce. Mais l'arrestant, inclus du monde Pralin, tu tombes un peu dans sa pièce. Ça bouge, c'est un malin qui n'embête ça. Et ça, en effet, et alors, étant donné que je ne sais pas rien, les mots qui l'autorité ici, tu n'écoutes pas et voir pour dire, ça a fait, ça me dit que je peux causer, est totalement faux,
tujimun chingai lagi. We heard some evidence about that for the first time, I think, in our last sessions. But I shouldn't say it, but it's quite amusing. I know some people spent up to 48 days in prison as a result of it, but we're hoping to get that whole story out. I don't think it was that long. I don't know. I mean, from the time I got involved in doing the program and the time they were released was maybe within 2-3 weeks. But I don't know. Maybe they had been there before. That I don't know. And one final thing I wanted to ask you, Simon TRNUC, were you involved in the radio address of the president? Not you personally, but do you recall his radio address following the killing of Simon TRNUC and Mike Asher? No, I do not recall. I mean, he must have made many speeches, and I don't recall that particular one. The only, I think either you, I've listened to what people have said about Timo TRNUC here. I don't think there's much I can add, which is new. Although, obviously, having been privy to some other conversations, again, I have my own, and having talked to people, having talked to family members, having talked to people, having talked to the gentleman, the secret gentleman, I have a fairly good idea of what happened, okay? But what is new, what I can tell you new, that is probably an anecdote, not worth much, but on the other hand, you might find it worthwhile, is that on the morning that Timo TRNUC died, I was called along with the chief editor of Nation, myself, I think 2 or 3 others, maybe including Mr. Baudouin, the director of information, to the minister's office, Minister Michel, who was then Minister for Education and Information. I was called to his office to be briefed on how we were going to report the story of that night. Well, we were briefed. I don't remember the exact details of the briefing. And we were leaving the office to go and do our work. The secretary to the minister called me and said, the minister wants to see you again. So I go back in, and he says to me, so Afif, you know why now we didn't want your friend to work for Radio Seychelles? I was a bit surprised. And then he said to me, but this is the person you wanted to work for the radio? Then I remembered. Timo TRNUC had applied for a job at Radio Seychelles about 2 or 3 years before. And I was the chairperson of the interview panel. And he was by far the best candidate in the lot. So, naturally, I made a recommendation that he should be recruited. A few days later, I got a note to say no, he had the security clearance had not approved him. I thought I was disappointed. We're looking for good people to go on, and he was a student of Seychelles College, and I thought, let me try again. So I wrote a small appeal, and I sent it up. Then I think I had some meeting with the minister, and the minister said to me, Afif, the person you want, we will not approve him. And that was it. So when he reminded me of that on that morning, when Timo had died, when he reminded me of it, I was caught off guard. And I suddenly said to him, Minister, if we had given him the job that day, maybe he wouldn't have been in this position today. But that was a rather faux pas, I thought. And I sort of realized I had said the wrong thing, but he didn't seem to take it too seriously. And then we said a few words, and then I left. So that was
The only time I had forgotten about Limodenus, but he was the one who reminded me. But that was on the morning of the event. Mr. Afif, in the briefing with President Michel concerning the death of Simon Denus and Mike Asher, the minister briefed you about a story, gave you the details of a story, or? I don't recall the exact detail, but he told us what had happened in the morning, that two people were trying to make a bomb, and that had exploded, and it were everywhere. There were leaflets and etc., etc. Personally, I didn't actually believe it then. Mm-hmm, mm-hmm. But you weren't about to go rogue No, and no, do no. some investigative journalism. No. You mentioned earlier the collaboration during the production of Complot 412. You mentioned one of your colleagues, Marjorie Baker. What was your reaction when you heard about her death? And do you have any information helpful to the Commission? We may go in closed session if you want that, because you have a lot of information. Even your opinions are important. You said you have to keep to yourself. I'm trying to figure out which part I should reveal. Okay. Yes, Marjorie Baker was a close friend of mine because she was the head of programs at the radio. And I actually heard the various versions that were given here. What was your question again? Marjorie Baker was mentioned in your introduction about Complot 412. Yeah. And I was just wondering what was your reaction when you heard about... Reaction. Okay. I got a call at around 4 o'clock in the morning from her sister, Florence. Okay? And she said to me, Marjorie Inmo. I said, what? You know? And I couldn't believe it. But you see, before that event, there were a couple of things that were happening. Okay? And I think I can tell this. I met Marjorie for the last time 10 days before her death on the Friday. It was a Wednesday, I remember. And that was the first and only time Marjorie had invited me to her home. But let me explain the context. On the Tuesday before the meeting, she had phoned me almost in tears because apparently the newsroom had failed to organize for the news that evening, and there was no one on duty to prepare the news for that evening. Now, what I must explain here, at that time, this was 1986. In 1986, I had been removed from RTS and sent to set up the School of Media Studies because there was a need to train journalists very quickly. So I was put in charge of that project, and that project had to fall within the Seychelles Polytechnic at the time, and School of Media Studies. That was one of the reasons, anyway. So I was there, and therefore I was no longer sitting in an office at Radio Seychelles. So on this Tuesday, Marjorie phones me and begs me, please can you come down and do the news bulletin for tonight? And I said to Marjorie, how can I do that? I'm not at the station anymore, and I can't just simply walk in and do the news bulletin and present it. This is highly unusual. I suggested to her to call another worker, which she did. If I'm not mistaken,
it would have been Gail Talmer. I don't know, I could be wrong. But she called somebody else, and finally, a news bulletin was put together. And at that time also, maybe the authorities didn't know too well that the news bulletin was put together in a rush, because at that time, television seemed to take importance, and people paid more attention to what was said on television. If you as much make one mistake on television, the phone would ring. You know? So it was in that context. So then Marjorie asked me, she said she wanted to see me. And she asked me to come to her place at La Louise. I went to her place at around 5 o'clock the following day. And she, of course, naturally gave me a cup of tea or something, and we discussed. She had two problems, none of which I think was related to her death. None of them was related to her death, as far as I know. One problem was that she had just recently discovered that all those who took part in the coup of 5th of June 1977 were being given some kind of remuneration, not a very huge sum of money, but they were getting it. But she and Douglas Tidas, who were the two principal actors on the day of the coup in the morning at the radio, they were not receiving it. So when she was talking to me then, the president was out of the country. He was in Zimbabwe. And she said to me, I want to go and ask Ogilvy about it, but I'm not too sure whether I should do that, because if when the president knows I've asked Ogilvy about it, she would wonder, because she was quite a close friend of the president, and he would probably ask, why did you go and ask Ogilvy, and why didn't you come to me? So she was asking me what was my opinion. I said, there's nothing wrong. I mean, surely you can ask Mr. Bellery, and then you can tell the president afterwards. I don't see any problem. The second thing she was on about was, and this I learned more details later on the night of that she died, because somebody who thought the death was connected to this other event actually blurted. The other reason was there was at that time a move to remove Marjorie from the radio and send her to the Ministry of Education or the NYS or whatever as a teacher, because the authorities, I think at the time, had wanted to replace her as the head of radio by a younger person who had just come back from studies. That, I think, was, and Marjorie was very peeved about this. And she was, I'm told she was crying and very unhappy about it. So, and that is why she also called me, because she thought people were boycotting her at the radio and not doing the news bulletin. That was inside. When I learned of Marjorie's death, I phoned another colleague, and it was his immediate reaction which gave away the game to me. He didn't realize that. He said to me, oh my God, but we didn't have to do this. So later on, I figured out, and I'm sure if he's listening to me now, he'll probably have me slaughtered. But that was the thing. So Marjorie's thing was, one was the thing, and she then told me also she had an appointment with Mr. Ogilvy Bellery the previous Friday. It had been cancelled and brought forward to the Friday, and then again postponed to the next Friday, but the next Friday was the day she died. And by then, the president had come back to the country, so there was no reason for that. I don't know whether I should say that, but I get the impression, I'm not here to defend President Michel, but the impression I get when I have listened to a lot of the things is that
President Michel in some way had something to do with the death of Marjorie Baker. I don't believe that. I don't believe the President Michel had direct or indirect connection with the death of Marjorie Baker. I don't think that was correct. And that's because you have someone else in mind that. Yeah, someone else in mind that had. No, I wasn't there. No, you weren't there. But to have such a firm view that the president was involved suggests to me you have a suspicion on somebody else being responsible. No, but you see, I find myself, you see, my problem of talking too much, you know. You see, I mean, we are colleagues. A lot of us at the TV station and radio, we are colleagues. We've known each other for many years, and obviously we have discussed this in depth. And we talked about Minister Michel phoning, I think Douglas did ask or something. That was not correct. Sorry, which was not correct there? That Minister Michel had phoned Douglas Tedas that day to try and lure Marjorie into a situation for questioning or something. Yeah, that's what he wrote in that L-shaped book when he was in the jail cell. Yeah. Look, Not true? I don't think so. Yeah. I don't. Okay. I don't know. I must say, I don't know at all. We have believe. notified Mr. Michel, well, President Michel, ex-President Michel, of that Yeah. being made here in public session so that he can respond to it. I don't think he, unless he comes and tells you it was him, but I don't think it was him. You said earlier something about you called another colleague who said, "Oh my God," and then? We didn't have to do that or this, yeah. Can we have their name on a piece of paper? Did he say we didn't have to do that? We are all about reconciliation. You know, we are. It's just knowing that, trying to piece together the truth for closure, moving forward, reconciliation. There were two names I was supposed to write, no? No, but this person thought that the problem of moving Marjorie from one post to the other may have been the reason. And he simply said he was aware of that situation. I said, but surely one doesn't need to kill the person. And then he realized it had nothing to do with it. So really, I don't see much point in my mentioning his name, you know. No. Does any sort of plausible reason come to mind as to why Douglas Sedas would have written in his book whilst he was in jail that he is the one who lured Marjorie and handed her over to? I would appeal to the person who knows the answer to this question, because there is somebody. Come forward to the commission and say. I mean, So I was told this in confidence, so I don't think I can write even the name on the paper, because I was told this in very confidence. And this person knows very well the character, the methods of Douglas, and he knows the person very well. I also know him quite well, but he knows him much better. You know, he knows very well, and we discussed this situation together, and we were both of the same opinion. But you know, I don't want to drag people in here. I mean, they can always have a closed session. They don't have to, publicly. I could probably tell him. Yeah, that would be good. If you could encourage him, And because it's. I understand. Yeah, I understand. yeah, You know. and especially if someone else is being impugned, right, as being responsible, which at the moment it is really, I mean, from what we heard, the lure was
ex-President Michel, and if that's just a complete falsehood, I think we really need to know No, that as soon as possible. I mean, I don't think the Minister Michel was then Minister of Education and Information. But to me, to suggest that the Minister Michel was directly or indirectly connected with the death of Douglas Sedaris, I think is not correct. That is my best judgment on the matter. I don't think he had anything to do with it. So do you think Douglas was being a little vengeful, taking some revenge, or because he didn't get paid the money, so. like the other coup I makers? don't think so. I don't think so. Deluded, or No, but- just but- writing a story? But the night Marjorie died, from all the information that has been available, and Douglas himself was there, my personal view, for what it is worth, is that Douglas was under the influence of some stuff, I mean, drinks and whatever. He may not even have been the person who actually carried out the act, or he may have been manipulated by somebody else into doing it. But then, Any idea who this somebody else could be? oh, no, I mean, your guess is as good as mine. Maybe somebody else could, after hearing me, would want to volunteer and then come and tell you what it is. I hope so, because I can imagine for people who, you know, had nothing to do with something, having their names impugned, and then if people can come forward and clear them, I mean, you have a moral obligation, In fact, I I think, to do intended it. to clear Mr. Michel's name at the end of the session today, but before I did that, you actually pushed me into it. You know, the That was the bishop. into it. I started the question. You know, but no, Marjorie was a very nice character, and it was, I think, a great loss to the radio and radio station, particularly. She was very well liked by many staff. It was unfortunate this happened. Okay. Kind of, given her close relationship with President Rene, it can't have been someone that liked him very much, right? Who? Because she was very close to President Rene. Yeah. So the person that killed her, I mean, if it wasn't Douglas, the other person, I mean, he wasn't scared of ramifications from President Rene. You are very sharp. So who could that be then? Try and persuade that person. Yeah, we'll have to think. Yeah. No, but for me also, there's a little inconsistency in the story of the person. Remember, this was 1986, and mobile phones had not been in place at the time. And we talked, I think somebody talked about a phone call or whatever. How do you get a phone call across suddenly? So you need to analyze that particular bit carefully. No, I thought it was rather unfair, knowing the little I know, that that Minister Michel was being thought of in many people's mind, even the family, I think. Okay, but I think there were other. I think the circumstances were teaching post, and that probably was what may have been the reason that maybe she may have said, "I'm having a bit of problem with the minister." It may have been that, but nothing to do, nothing, absolutely nothing to do with why she died.
So whoever knows, they should come forward and tell us and clear the name of the ex-president completely. But I stand to be corrected. Although I'm convinced I may be very wrong totally, but I don't think I'm wrong. I mean, one of the things that we're very conscious we have to be careful of is our standard of proof is balance of probabilities, you know. We think it more probable than not you killed that person. I mean, it's a lot for someone to bear, you know, for us to determine someone's a perpetrator. We do want a higher standard. None of us feel comfortable with that. We do want a higher standard. But, you know, it's a lot of begging people to come forward, you know. And I think we're quite a nice commission. I mean, right? I mean, we're not mean, right? No, I've learned a lot through the commission. I mean, I'm piecing together things maybe I didn't know. Maybe we'll have to call you as some sort of expert, put you on a subcommittee, putting everything together. I think so. That's possible. We can learn more. Because all opinions are over facts also. But I think it will be good for you. If you want to clear the name of President Michel, I think if you have any information giving to defend President Michel, I think maybe if you wish in a closed session, you could come and share your views on President Michel. Bishop, let me talk to my colleague. Yes. But, you know, I don't like somebody who is totally innocent on a particular topic. He may not be innocent on other things, I don't know, but on this particular, the death of Marjorie, I think it is quite wrong to think Minister Michel or former President Michel had anything to do with it, directly or indirectly. And I'm sure there's a basis for that opinion, and I Yes, would of like course. to get to that. But maybe it won't happen today, but yeah. So you've been very informative. Thank you so much. And I know we're going to see you again. In May. Yeah, in May. Yeah, In May. May. Or in Yeah. a closed session. Yeah. And Is maybe it a closed session? no, in May? that no, May's in relation to another matter. But we would like, you know, probably call you again after that, I think, because I think you do have a lot of information just because of the positions you held, you know, and your access to people, which is useful, you know, for us. The cassettes. Yeah. The name. Yeah. Cassettes. The person, yeah. We were told that sometimes the camera would zoom in on somebody writing a name, right? Somebody told me that would happen. This is somebody who actually has been here before. Yeah. Okay? And what was the second name I was supposed to give? The person that murdered Marjorie Baker. I don't know. Thank you. Thank you so much. So thank you so much, Mr. Afif, and thank you for being so well organised and for providing your evidence in such a coherent way. You've been a wealth of information for us, and we really appreciate it, and we look forward to seeing you again. And we wish you a wonderful weekend. Thank you. Thank you. So we've got no more questions unless you had a question for us or anything you'd like to say before we adjourn. You would like me to say something? No, I think I've done enough damage for the day. Thank you so much. Before we adjourn, you have to make an announcement. We just have to remind people that Sunday, 9th of February, midnight, is the cut-off time for the filing of complaints. If you've got a complaint to make, just email, best email at this stage. If you don't have email, you can call. Have we got voice message? Or no, we don't have voice message.
stick a note on the door or under the door. So Give it to anyway, the security guard. yeah, give it to the security guard. But please don't miss that deadline because it's a statutory deadline in our Act. You have 6 months from the start of mandate to file a complaint. So that's 9th of February. Mr. Green. Oui, nous sommes contents de faire tout le monde rappelle ça qu'il y a son cas qui a envie de présenter pour dire qu'en dimanche minuit, nous sommes capables de faire facilement par email ou bien ça, mettez un note qui est avec sécurité en bas de l'entrée et puis lundi bon matin, il donne. Nos bureaux sont dans le bâtiment H3, là où est Joséphine Catherine, Persévérance, en face avec la boutique Ramajayam. Merci beaucoup et bon week-end. Okay, we adjourn. We return Monday, 9 o'clock. All rise. Thank you.